सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो हमदर्द टीवी। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरजीत कौर लैके हाज़र हाँ जी तुहाडा अपना मनपसंदीदा प्रोग्राम कैनेडा दे कानून। इस प्रोग्राम दे विच गलबात करन जा रहे हैं अज खास इमीग्रेशन नूं लैके। ते गलबात के दौरान तुसीं भी अपना किसी भी तरह का सवाल जेकर पूछना चाहते होवोगे तो जरूर कॉल कर सकते हो। इमीग्रेशन संबंधी गलबात करन जा रहे हैं। कैनेडियन गौरमेंट के वलों इमीग्रेशन दे विच एक बहुत ही वड्डा जिहड़ा ऐलान किया जाने वाला आने वाले समय दे विच ते रीसेंटली इमीग्रेशन मिनिस्टर लीना डैब दे वलों एक जो अनाउंसमेंट की गई सी 33,000 टैंपरेरी रेजिडेंट्स नूं लैके उन्हां दे वलों एक घोषणा की गई सी। उस दे बारे भी जरूर जिक्र किया जाएगा ते होर की प्लान्स ने गौरमेंट दे इस दे बारे भी गलबात करांगे। लाइव प्रोग्राम च तुसीं भी जरूर कॉल कर सकते हो। नंबर तुहाडी स्क्रीन ते फ्लैश हो रहा है जिथे लिखा है लाइव कॉल 647366 777 647 366 77 लाइव प्रोग्राम विच कॉल करने लई नंबर है। ते अज प्रोग्राम दे विच जानकारी सांझी करन दे लई मेरे नाल स्टूडियो दे विच एक बार फिर तो बिंब लॉ फर्म तो तेजवीर बिंब जी मौजूद ने ते उन्हां दे नाल अज साडे नाल स्टूडियो दे विच इमीग्रेशन कंसलटेंट मे बजरगन जी भी मौजूद ने। वो भी जिहड़ी इमीग्रेशन संबंधी जानकारी तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे ने। प्रोग्राम की शुरुआत करदे हां ते दोहां दा स्वागत करदे हां। बहुत बहुत स्वागत है बिंब साहब। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल गुरजीत जी and सारे दर्शकों ਨੂੰ सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। Thank you so much for having me and Miss May Bazarjan. Welcome on our program, May. Thank you very much for having me. Hello to your audience, and I'm glad to be here and I'm honored. Miss May, how are you doing today? I'm very good, thank you. Thanks for having me. Yeah, and तेजवीर बिंब जी, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮੈਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਕੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਮੇ ਜੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। May, can you please tell us about your experience in the immigration field, how long you've been working in it, and what services have you provided up until now? Sure, I would be glad to share with you and your audience. So I started immigration back in 2012. I used to work for government prior to that, and I was in the immigration section of business section of immigration. And our job was to help in entrepreneurs and investors to get the pass point in Ontario. So that's my experience come from. Then I got the license, I started practicing, and it's been over almost 10 years that I'm practicing. And my focus has been all the things related to court, for keeping people in Canada, for PR, permanent residency, programs like express entry, LMIAs and anything related to that matter. I've been able to help people, and it's been a very nice journey. ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। जी बिल्कुल। So let's start the conversation with Miss May. So Miss May, the Canadian government has announced a tier to peer program as part of its immigration plan for 2026 and 27. Can you please elaborate this plan? Absolutely. The problem was they started bringing so many temporary resident people to Canada, and they had no life because they didn't know what will happen to them. And one of the targets last year when government was elected was we will make sure we'll take care of these people because they have so much shortage of work here, and we have to have people complying to that and also become a permanent resident. So they were back and forth talk with the minister and the prime minister. Finally, back in March, they decided they have to come up with a plan, and the best plan is to become the pathway, which they already existed under express entry, under provincial nominee, as well as the regional, but they have to put it in towards one end, and they actually come up with the TR to PR program, which was, I think most of your audience will be familiar. Back in COVID, we had the same problems, and they actually started doing a TR to PR. But this time they have more experience because they've been already through that. So hopefully this will help them by April 1st, they come with a better understanding for everybody. Okay. So ਜਿੱਦਾਂ ਮੇ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ TR to PR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਉਹ ਕਈ ਲੈਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ
ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਆ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ And Ms. May, do you think that Canada is facing labor shortage nowadays? Oh, absolutely. Absolutely. Okay. We have it in transportation. We have it in hospitality. They have, like, you know, in healthcare. So those are the area they're really focused on. And these 33,000 people are providers. And hopefully this will help them, like, you know, to have some peace of mind. Because imagine you're a worker in Canada. You're working every day. You're fulfilling your duties. You pay your taxes. But there's no end. So hopefully this program is going to help them that everybody with their families can get the peace of mind of the permanent residency. ਤੇ ਬਿਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਆ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉਹ ਏਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਪੇਇੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਵਧੂਗੀ ਨਾ ਕਿ ਘਟੂਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਲੋਟਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 33000 ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਮੇ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦਊਂਗਾ ਮੇ ਜੀ would you please explain the limited capacity of the program currently and why that may be the case? So basically the goal is for all 33,000 people to get it. But the problem is the lack of officers, the processing, they're like, you know, the admissibility. There are so many factors, like, you know, basically people face. So my suggestion to all people is make sure you're prepared, make sure your documents are prepared, you have everything packaged ready. When it's the announcement, you can actually put yourself in there. But they have to be patient because there are so many factors that the government is going to look at in order for them to pick. Are they going to pick everybody from the 32,000 people? We are hoping everyone gets, like, you know, the PR. But again, if someone has an inadmissibility, like, you know, they have already a criminal, like, you know, background like that, they have to be taken care of, that will delay the program. So that it will be a delay for them to get the permanent residency. So ਮੈਂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਫੁੱਲ 33,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਬਸਟੀਕਲਸ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਐਡਮਿਸਿਬਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਦੂਜੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਇੰਨੇ ਆਫਿਸਰਸ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਲੈਣ ਹਾਊਐਵਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 33,000 ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਮਿਲੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ and Ms. May, we saw the same program in 2021 as you said earlier and that program failed very quickly so what do you think what's going to happen this time? Well, the difference is government did not know what they're doing at that time. They were just trying to help because COVID basically pressured the government. This time they have the experience. So most likely they prepare themselves, like, you know, in different avenues when they get the applications. And it's very essential to people to make sure that they have everything ready. It's not like old days that you submit and then you say, I'm missing this, they're going to ask for it and I have time to submit. So that could be one of the reasons like that they delay it more. So this time government is prepared to accept these files. And when the government is prepared, that means they're not going to give you a second chance. So you have to be on top of your application. Okay. So ਮੈਂ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਆ ਗਿਆ ਆ ਜਦ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਾ ਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ
ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ And Ms. May, can you put some light on the eligibility criteria for this program? Oh, absolutely. I would be more than happy. Well, first of all, please know it will change because this is just a rough idea, like what their government is looking. So they have to really keep an eye on, like, their councils, whoever is going to help them, or the government's the website. Do not just listen to everybody. Please make sure the source is very clear before, your audience have to be very careful before they proceed. Number one is English. They're looking at English, for language proficiency. So benchmark is 5. So we have the IELTS, IELTS, or CELPIP or PTE. They can actually do it. Number 2 is the work experience. So they have to make sure the employment is very valid. We can actually talk hours about this because that's a key point when people want to apply when it comes to this TR to PR. That is the element of this program. So employment is the key. Education, if they have outside Canada, they have to make sure they have the equivalency. If they have inside Canada, they have to make sure they have the transcript, all the diplomas. So it's not just 1 or 2. And on top of it, they have to show their IDs, the background, police certificates. All those things has to be added up in order to apply. Are there more documents required? Most likely they could ask for it, but these are the bases that we know at the moment. Okay. ਜੀ ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗੇਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ 'ਚ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਮਿਸ ਮੇ the students who are already in Canada and are doing study like international students can they also apply in this program? Well, there is no clear answer to that yet. We're going to wait until April 1st to know. But some of these people, they have co-op. Some of these people, they have the experience. So we just really have to see if the government is going to take them as part of the program. The answer for now is possibly yes. But on what area and how they're going to basically take it, we don't know. We have to wait for minister announcement to come in. But the fact is, all the temporary resident people can apply, through this program. But the basis has to be wait until we have to get a better answer from the government. ਜੀ ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਲਾਇੰਟਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਮੰਗ ਦੇਖੀ ਆ ਲੋੜ ਦੇਖੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਮਿਸ ਮੇ what should temporary residents start doing now if they think they may want to apply in this program? Get consultation because they need to know exactly what to prepare, how to prepare, and what to have. I'll give you an example. Right now, we don't know if it's going to go through the Express Entry portal or they're just going to give you the PR portal. Okay. So those are the things we have to review the documents. We have to be able to understand the case by case. The beauty of immigration is no case is dissimilar to another one. Everyone has its own story, either from the employment or from the education or from the English background. So these are the facts that they have to seek consultant from proper channels. Not that everybody can be sometimes people offer oh we can do it for you without extra charge.
but please check your sources because this is a one-time life opportunity that you have in Yes. Canada. So make sure to get a proper consultation, and then that council can actually tell you how to prepare it, what to prepare, and they take the full responsibility of it. That's the key point when it comes to it. बिल्कुल जी. And any message, anything else you want to share with our audience? I would be more than happy. I know it's been hard, and I totally I'm sitting here as a Canadian citizen. I understand maybe I cannot feel them as they have been through, and I know it's hard. Every day you're working, you're paying taxes. Some of them, they don't have their families here. They have the family rejected, so they don't even know when they're going to have the chance for the family to come over. Don't give up. But please check, make sure your resources is clear, get the answers from the council, and prepare yourself for April 1st. Or we don't know exactly April 1st, but we hope by then, prepare your documents, prepare yourself, and then hopefully you can apply and get the permanent residency. One thing I would like to add, and that's a question I always get from clients. What about my family? I'm already here, I'm applying. Can I include them in my application? Absolutely you can. Okay. There is no boundaries for that. You can actually include them. However, because they're outside Canada, we have to make sure their documents are meeting the requirements by the government of Canada as well. Okay. So that means prepare yourself from now. Don't leave it for last minute to rush into it. And I have clients who are actually sending documents to us now. We are preparing the applications, we are preparing the documents, so we are ready when the announcement comes. ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਨੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ. ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ. ਮੇ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ. ਸੋ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਐਂਡ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਐਂਡ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ. ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਡਿਟੇਲਸ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ. ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ. ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਗੋਲਵੇ ਐਂਡ ਕੁਈਨ ਤੇ 27 ਆਰਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਯੂਨਿਟ 1 ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 9058586768 ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 6473007875. ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. Pleasure. ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ TR to PR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ. ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਹਮਦਰਦ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ TR to PR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿੰਬ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ. ਬਣੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ TV ਦੇ ਨਾਲ. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.